హలో హలో వాయిస్ స్టూడెంట్స్ ఏరా 12కి 12 to 1 లంచ్ ఇచ్చాం కదా, ఆల్మోస్ట్ 122 hours. ఇది కంటిన్యూ చేయమంటే వీళ్ళతోనే కంటిన్యూ చేస్తాం. సో రైట్, ఓకే.
Right, so observe here. So now we are going to discuss about threads concept. Okay, so what are threads and what is the use of threads, and how many types of threads we can define, and what are the states of threads we need to discuss. Okay, right, silence. So before you understand what is thread, you need to concentrate on what is a process actually. Okay, so let us assume this is a resource. This is a resource, and this resource is executed by some couple of process. Okay, simple, simple. Okay, the resource nothing but a common area which can be shared among multiple processes. The process is nothing but statement or collection of statements. Statements are collection of statement. Okay, so in a simple way, the process can be defined as a component. The process can be defined as a component which contains some statement, So let us assume if program contains 100 lines of code, a program contains 100 lines of code, I can divide that 100 lines of code into multiple processes. Okay, one process will share the common area and second process will share the same common area. The meaning is all the processes will share, all the processor will share the common resource area. That means all the processes uses this common area. All the processes use the common area. If one process enter into these resources, the other process should wait. Okay, let us assume the process 1 is entered into this area, the process should be wait. Not only process 2, the remaining process should be wait. The process 2, process 3, process 4, process 5, like how many processes are available, that many processes should wait until unless process 1 should complete. Okay, suppose a process 1 task is completed. The process 1 task is completed, then so the time for process 2, the process 2 will enter into the same resource area and it will perform the operation and it will execute the operations. Okay, if process 2 entered and perform the operation, the remaining processes should wait. That means if one process is under processing, the another processor should wait. That means one process is entering, the remaining processor in the idle state for a long time. Why long time? Because process is nothing but a component which contains large amount of statement. So ikkada problem emaitadi? The problem is with ideal state. So most of the processes are in the ideal state. So once one process enter into the resource area, ఒక ప్రాసెస్ ఎంటర్ అయింది అంటే రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా వెయిట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది సో మనకి ఎక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల నష్టం ఏమవుతుంది అంటే, సో వీ షుడ్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ we have to use thread based execution. That means a process is a large heavyweight component. A process is a heavyweight component. We have to reduce that heavyweight component to lightweight component. We have to convert heavyweight into lightweight component. That means a process can be divided into, a single process can be divided into multiple threads.
A single process can be divided into multiple threads. A single process can be divided into multiple threads. So single process can be divided into multiple threads. Let us assume T1, T1, T2, T3 and finally T4. Okay, so now observe. A process can be divided into multiple threads. Now multiple threads will enter into the same resource area. The multiple threads will enter into the same resource area. So this concept is called as multi-threading. This concept is called as multi-threading. What is the meaning of multi-threading? Very, very important question and guarantee question. What is thread and what is multi-threading? Okay, so you will get the question, you have the answer here. Okay, please concentrate. The concept should be understood, then only you will understand the program. Without concept you will not understand the program. Okay, so concentrate on the program. A process can be divided into multiple threads. A process can be divided into multiple threads by using this
voice. Okay. Java space thread example. Java space thread example. So what is the maximum priority? 10. What is the minimum priority? 1. What is the normal priority? What is the priority of our thread? What is the our priority for our thread? 5. What is the thread name? Thread 0. What is the thread name? Thread 0. Okay. So this is called as thread based execution. This is called as thread based execution. What is thread based execution? Executing multiple threads. Executing multiple threads simultaneously is called as multi-threading. Is called as multi-threading. What is thread exactly? What is thread exactly? Thread is a lightweight component. Thread is a lightweight component. So process is a heavyweight component. Weight అని ఎందుకు అంటున్నాం ఇక్కడ? Why? Because process contains lot of statements to execute, whereas the process can be divided into multiple threads. That means the thread, when compared to the process, thread contains less number of statement. That is the reason why thread is called as lightweight component. ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి మనం డిఫైన్ చేయడానికి? 2 ways. By implementing runnable interface, by extending thread class. But procedure enti? Procedure is same. We have to define the class, override the run method and call the start method. So write on the notes thread heading. Thread heading. To overcome threads heading, to overcome threads heading, to overcome ideal state of, to overcome ideal state of, idle, ideal, IDLE, ideal, ideal state of process based execution. To overcome the ideal state of process based execution. To overcome the ideal state of process based execution. To overcome the process based execution, threads are invented. Threads are invented. Threads are invented. Threads are invented. Next line. Next line. Process. Process heading. A process is a heavyweight component. Process is a heavyweight component. Process is a heavyweight component. Why? Because. Why? Because. Why? Because it contains, a process contains. Why? Because process contains lot of statements. Lot of statements. Lot of statements. A process can be divided into, process can be divided into, a process can be divided into multiple threads. A process can be divided into multiple threads. A process can be divided into multiple threads. Next line. Next line. Thread is a lightweight component. Thread is a lightweight component. A thread is a lightweight component. Why? Because
it contains less number of statements. Why? Because it contains less number of statements. Why? Because it contains less number of statements. Less number of statements. Next line. A thread is a part of process. A thread is a part of process. Thread is a part of process. A thread is a part of process. So take this diagram. Completed. Next side heading, multi-threading. 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 Executing common resource, executing common resource area, executing common resource area by defining, executing common resource area by defining multiple threads. Executing common resource area by defining multiple threads simultaneously. Executing common resource area by multiple threads, defining multiple thread simultaneously is called as multi-threading. Is called as multi-threading. Is called as multi-threading. Next line. In Java, next line. In Java, we can define and execute threads. We can define and execute threads in two ways. In Java, we can define threads and execute in two ways. First one, by implementing runnable interface. Second one, by extending thread class. By extending thread class. Next heading, procedure to create thread and execute. Procedure to create thread and execute. Procedure to create thread and execute. First one, create class with implement or extends. First one, create the class with implement or extend. Create the class with implement or extend.
First one, create the class with implement or extend. Second one, override the run method. Override the run method. Override the run method. Third one, call the start method. Start the call method. Start the call method or call the start method? Confused होता है sometimes. Okay. After delivering Java to the KIET student, sometimes happen. Say sir, no? Right. KIET can create anything. KIET can vanish anything. ఒప్పుకుంటారా? రైట్. So call the start method. Okay, right. So take this program. Very, very important. The program is also important. You have to write this program for threads. Right. So completed. So next, what is the second option? This is the first option, second option. Is this first or second? There are two ways, right? What is the first way? By implementing runnable interface. This is the first way or not? Yes or no? What is the second way? By extending. So what are the changes? The remaining second and third steps are common or not? Override the run method and call the start method. What are the change? Instead of implements, we use what? Extend. Which class? Which class? Thread class. Which class? Thread class.
And what is the change? What is the change? Instead of thread, directly we'll use thread example. Right. So ఏం చేంజ్ చేసాం ఇక్కడ? ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేసాము? రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్లో థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్కి థ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటి, మీరు నోట్స్ చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఈ స్టెప్ చూడండి, మెయిన్ మెథడ్లో ఏం రాసాము? థ్రెడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ న్యూ థ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, మళ్ళీ థ్రెడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ ఎక్స్టెండ్ మనం యూజ్ చేసాము. సో ఎక్స్టెండ్స్ మనం యూజ్ చేసాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? a thread is a super class and thread example is a subclass. So with the help of subclass we can access superclass methods or not? With the help of subclass we can access the superclass method. The start method from thread class. The start method from thread class. So that is the reason why I am not required to create the thread class. Not required to create the thread class. With the help of subclass itself I can call the start method directly. But in case of first option, mandatory we have to use the thread class only. Mandatory we have to use the thread class only. Why? Because so the start method is from thread class. The start method is from thread class, and there should be a link between the runnable interface and thread class. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ వాడుతున్నామా? రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ వాడట్లేదు, డైరెక్ట్గా థ్రెడ్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూజ్ ది థ్రెడ్ క్లాస్, no need to required use the thread class directly. You can use the subclass. So same procedure. So override the run method and call the start method. Override the run method and start the method. So same run method is executed or not? Okay, so take these two lines. So this first line and this line. సో అక్కడే మీకు గుర్తుండేలాగా రాసుకోండి. సో థ్రెడ్ క్లాస్ అండ్ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. Two lines. Remaining all are same. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎగ్జిక్యూటింగ్ సేమ్ కామన్ రిసోర్స్ ఏరియా బై డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ సైమల్టేనియస్లీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఎన్ని వేస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం జావాలో? 2 ways. The first one is by implementing runnable, second one is by extending thread. Procedure enti, we have to develop the class with implement or extend. Second one is override the run method. Third one enti, call the start method. Simple.
Okay, so now observe, we are defining multiple threads. We are defining multiple threads. So thread 1 and thread 2. So for each and every thread we are calling the start method, but run is only one thing. So this is called as common resource area. This is called as common resource area. This common resource area is shared in between these two threads. The two threads will enter into this common resource area. So we will check here. So Java C thread example.java and Java thread. So you can see run method from thread 0 and run method from thread 1. So these are nothing but multiple threads enter into the same common resource area. So this is exactly called as multi-threading. సో మరి ఎట్లా జీరోనే ఎందుకు ఫస్ట్ వస్తుంది, 1 ఎందుకు సెకండ్ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఆల్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ థ్రెడ్ స్కెడ్యూలర్. ఏంటి అది వర్డ్ ఏంటి? థ్రెడ్ స్కెడ్యూలర్. ద థ్రెడ్ స్కెడ్యూలర్ ఆల్వేస్ look for the priorities. Based on the priorities only, so the threads are enter into the location. Simple. We'll go to the API. What is the method name? Set priority. సో ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది? థ్రెడ్ 0 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే T1 డాట్ సెట్ ప్రయారిటీ. T1 డాట్ సెట్ ప్రయారిటీ థ్రెడ్ డాట్ మ్యాక్స్ priority. Okay, so instead of T1 we'll do one thing. We will check the priorities first. Okay, plus some gap priority here Java C thread example and Java thread example. So what is the priority? The priority is 5. So both the priorities are 5. Okay, so here I will make T2 dot set priority. So thread dot max priority. Java C and Java threads. Okay, so thread 1 priority is 5 and thread 1 priority is 5 and 10. So priority we can change. So execution also the priority is based execution. Okay, so simple ga cheppali ante, so threads are entered into the common resource area based on the priorities. Obviously we have 3 priorities: minimum, maximum, normal. What is the minimum? 1. And what is the maximum? 10. And what is the normal? 5. Okay, so take the heading thread scheduler. Thread scheduler schedule. Thread scheduler is a thread scheduler is a thread scheduler is a
A thread scheduler is a mechanism. A thread scheduler is a mechanism which allows a thread scheduler is a mechanism which allows all the threads which allows all the threads enter into which allows all the threads enter into a common resource area based on their priorities, which allows all the threads enter into common resource area based on their priorities. Next line. We can define a priority to the threads. We can define priorities to the threads by using a static and final variables. From thread class. First one, minimum priority, all letters should be in capital. So look at the board and write min priority, max priority, normal priority. Min priority, max priority and normal priority. Min priority, max priority or normal priority. So what is the minimum priority? Minimum priority is 1. And what is the maximum priority? 10. So write the number besides to the priority. Min priority is 1, max priority is 10 and normal priority is 5. Next line. A thread can have any of the above priority. A thread can have any of the above priority. A thread can have any of the above priority. A thread can have any of the above priority. A thread can have any of the priority. Any of the above priority. Next. There is a method called as sleep method. Sleep method from the thread class. Whereas there is a method called as sleep method from the thread class. Okay. If I use this threads dot sleep method,
the threads will wait. The threads will wait until unless the times expires. Okay, so I am using the sleep method here. I am using the sleep method here. When it encounters the sleep method, the thread will wait up to 100 milliseconds. The thread will wait up to 100 milliseconds. So this is for halting the threads to execute the resource. This will halt the thread to execute the resources for 100 million milliseconds. So it will wait for the wait into the waiting state. Cannot find symbol. The symbol name is exception. Okay. Right. Java C thread Java and Java space thread example. Okay. So we can't see the exact time. Okay. 100 millisecond is very less. I'll continue with 1000 so that you can observe Java C space thread example and Java space thread example. Okay. So if I use a 10,000, so now you can see the real waiting thread. So after a long time, it got terminated. Okay. So still it is running. Still it is waiting. So after waiting some time, so it got terminated. So that means the sleep method is used to wait the thread into the waiting state. Thread waiting into the waiting state. Actually, there are states for the threads. Actually, there are states for the threads or thread life cycle. Thread life cycle. What is the thread life cycle? Okay, so you can observe here. Very important. You can draw this diagram in the examination. So this is called as a thread life cycle. So first one is what? New. Second one is what? Runnable. And third one is what? Running, dead and blocked or sleeping or waiting. Okay. So simple. You can see this diagram. Yeah. So how many ways to create the thread class? Two ways, by implementing runnable or by extending thread class. And after that we will override the run method. We call the start method. Start method etla call chestamu? Will create the object to the thread. When you create the object to the thread, it is a what state? New state. When you create the object, it is new state. So simple. So this is called as a new state. This is called as a new state. This is called as a new state. And after that, when you call the start method, it is in runnable state. When the run method is executed, so that is running state. When you call a sleep method or wait method, it will enter into waiting state. And after that, program got terminated. That will be the end of the state. That is nothing but dead state. Okay, we'll discuss. Take this diagram. So thread life cycle methods. Very important. What are the states and what are the states of thread life cycle? You have to draw this diagram and you have to explain. So how you should call the thread class object, and how you should call the start method, and how you should call the execute the run method. So the program also you should write. Anything is fine. Any one program.
right? So what is multi-threading? What is multi-threading? So executing same common resource area by multiple thread is called as multi-threading. That means multiple threads will share the common area. Okay, multiple share utilize the common resource area. సో సేమ్ ఏరియా యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ద స్లీప్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్ మెథడ్. స్లీప్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్ మెథడ్. సో స్లీప్ మెథడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? we got the idea about sleep, right? Sleep అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, we define the time in the milliseconds. To the sleep method we define the time for millisecond. After time is expires, after the time expires, automatically the execution continue. The execution will continue. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్రామ్లో, ఓకే, మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే వెన్ యూ కాల్ ఎ స్లీప్ మెథడ్ ఆర్ వెయిట్ మెథడ్, వెన్ యూ కాల్ ఏ స్లీప్ మెథడ్ ఆర్ వెయిట్ మెథడ్, ద రన్నింగ్ స్టేట్ ఒక థ్రెడ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ స్టేట్ ఇంటూ వెయిటింగ్ స్టేట్. ఓకే, మళ్ళీ వెయిటింగ్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? రన్నింగ్ స్టేట్లోకే వస్తుంది. ఎప్పుడు? వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్స్. వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్స్. అది ఎప్పుడు? విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు స్లీప్ ఓన్లీ. దెన్ వాట్ అబౌట్ వెయిట్? దెన్ వాట్ అబౌట్ వెయిట్? సింపుల్ సింపుల్. ఇక్కడ పని చేసాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్లీప్, if I use weight method, so what is the solution? So java c space thread example dot java and java space thread example. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వీ గాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్, ఇల్లీగల్ మానిటర్ స్టేట్ ఎక్సెప్షన్. వై? బికాస్ there is a class called as object. There is a class called as object. Within the object we have the methods. What is the method name? Wait. What is the method name? Notify all. What is the method name? Notify. What is the description? Read the description. Wake up a single thread that is waiting on this object motion and wake up all thread. Okay, so what is the use of wait method is by using wait method of object class. By using the wait method of object class. By using the object of wait method of object class, we can make the threads enter into waiting state. వెయిటింగ్ స్టేట్. మళ్ళీ ఎప్పుడు రన్నింగ్లోకి వస్తాయి? until unless you call notify all method. Then only the threads will again enter into the running state. So otherwise it will wait under waiting state only. So is this clear? So what is the difference between sleep method and wait method అంటే ఏం చెప్తారు? The sleep method యూజ్ చేస్తే the threads will enter into the waiting state and after time expires, so automatically it will invoke from the waiting state and it will continue to execute the process. But when you call a wait method, so until unless you call the notify all method, so the threads will not invoke from the waiting state. So that is the main difference between sleep method and wait method. What is the difference between notify and notify all? By using notify we can invoke only single thread. By using notify all we can invoke all the threads at a time. Yes or no? So take the notes.
take the notes. Sleep method from thread class. Sleep method from thread class. Sleep method from thread class. Sleep method from thread class will make a sleep method from thread class will make threads enter into waiting state. Will make threads enter into waiting state. Threads enter into waiting state. Sleep method takes milliseconds as the input parameter. Milliseconds, you can write m second. Sleep method takes milliseconds as the input parameter. Millisecond as the input parameter. After time expires, after time is expired, the thread automatically invoked from the waiting state. After the time expires, the thread will automatically invoked from the waiting state. After time expired, the thread automatically invoked from the waiting state. Next, wait method. Next, wait method. Wait method from object class. Wait method from object class. Wait method from object class will make threads enter into waiting state. Wait method from object class will make threads enter into waiting state. Without calling notify or notify all. Wait method from object class will make threads enter into waiting state. Continue. Without calling notify or notify all methods. Notify or notify all methods. The threads will not invoked from waiting state. 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 Simple. ఒక సిచ్యువేషన్ చూద్దాం మనం. యాక్చువల్గా ఈరోజు జావా క్లాస్ జరగాలి. ఓకే, ఈరోజు జావా క్లాస్ జరగాలి, మీరు జావా క్లాస్ వినాలి. ఓకే, జావా క్లాస్ జరగాలంటే ఎవరు రావాలి? నేను రావాలి. వినాలంటే ఎవరు రావాలి? ఓకే, మీరు వస్తారని నేను వెయిట్ చేస్తాను, నేను వస్తానని మీరు వెయిట్ చేస్తారు. ఓకే, సార్ రాలేదని మీరు రాకపోతే జావా క్లాస్ జరుగుతుందా? జరగదు. స్టూడెంట్స్ రాలేదని నేను రాకపోతే క్లాస్ జరుగుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము? వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, క్లాస్ అనేది ఇక్కడ వెయిటింగ్ స్టేట్ అనుకోండి. క్లాస్ అనేది ఏమంటాం? వెయిటింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎంటర్ అంటే నేను ఏం చేస్తా, ఈ క్లాస్లోకి వచ్చి చూస్తా, ఎవరు రాలేదు, ఎక్కడనో రెస్ట్ తీసుకుంటా, వెయిటింగ్ రూమ్లో ఎక్కడన్నా రెస్ట్ తీసుకుంటా. మీరు కూడా క్లాస్ వచ్చి చూస్తారు, సార్ రాలేదు కానీ మీరు కూడా మీ ప్లేస్లో వెయిట్ చేస్తారు.
అంటే ఇక్కడ సార్ వస్తారని మీరు వస్తారని సార్ వెయిట్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్. డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ 2 or more threads, if 2 or more threads entered into the waiting state, if 2 or more threads enter into the waiting state, so one thread is invoked అంటే ఎట్లా అంటే ఒక థ్రెడ్ ఇంకో థ్రెడ్ని ఇన్వోక్ చేయాలి. సో మై టాస్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, యూ గో దేర్ అని. ఓకే, సో thread 1 is waiting for thread 2, thread 2 is also waiting for thread 1, but both are in waiting state, అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుందా? జరగదు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ థ్రెడ్. వెరీ 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 గ్యారంటీ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో టేక్ ది హెడింగ్ డెడ్ లాక్. DEADD, deadlock. If 2 or more threads entered into the waiting state, thread 1 is waiting for thread to invoke. Thread 1 is waiting for thread to invoke. If 2 or more threads entered into the waiting state, if thread 1 waiting for thread to invoke and a thread 2 is waiting for thread 1 invoke and thread 2 is waiting for thread 1 invoke. Means waiting for invoke each other. This situation is called as deadlock. Okay, I will give you the program about deadlock. Okay, so deadlock అంటే అర్థమైపోయింది కదా. So 2 or more threads enter into the waiting state and thread 1 is waiting for thread to call and thread 2 is waiting for thread 1 call. సో అది కాల్ చేస్తాను, ఇది కాల్ చేస్తా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ అవి ఇన్వోక్ అవ్వలేవు, ఎప్పటికీ అవి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయలేవు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెడ్లాక్ సిచ్యువేషన్. వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ డెడ్లాక్ సిచ్యువేషన్. with this some concept we will discuss it. So before that so multi threading అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటిదాకా? సో utilizing the common resource area by multiple threads. Utilizing multiple common resource area by multiple threads is called as multi-threading. So దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే the process can be divided into the multiple threads. సో ఐడియల్ స్టేట్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉండడానికి సో థ్రెడ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. బట్ దీనివల్ల ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సపోజ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్ అనుకుందాం. సిచ్యువేషన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ది వాల్యూ by using multiple threads. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము? ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. ద క్లాస్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కౌంటర్. మనం ఇక్కడ ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాం. మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? ఇంక్రిమెంట్. దీని పర్పస్ ఏంటి? ద పర్పస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంక్రిమెంట్ ది వాల్యూ. ఎప్పటి వరకు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి మనము? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ టూ థ్రెడ్స్.
So first thread for 0 to 1000, second thread 0 to 1000. సో టోటల్గా ఎంత వస్తాయి మనకి? ఫస్ట్ థ్రెడ్ 1000 అండ్ సెకండ్ థ్రెడ్ 1000. టోటల్ కలిపితే ఎంత రావాలి మనకి? టోటల్ కలిపితే ఎంత రావాలి మనకి? 2000 రావాలి. ఎంత రావాలి? 2000. సో ఈ రెండింటిని ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్ కౌంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే థ్రెడ్ 1 నుంచి వచ్చిన 1000, థ్రెడ్ 2 నుంచి వచ్చిన 1000 ఫైనల్ కౌంట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండు కలుపుతున్నాం కాబట్టి సో మనకి ఎంత రావాలి? ఫైనల్గా ఎంత రావాలి? 2000 రావాలి. ఓకేనా? సో సింపుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో జావా సి స్పేస్ మెయిన్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ మెయిన్ అండ్ జావా స్పేస్ మెయిన్, జావా స్పేస్ మెయిన్. సో ఎంత వచ్చింది మనకి? 2000. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 89 సమ్ 2000. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 1965 మళ్ళీ 2000 1688. సో మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ ప్రోగ్రామ్ బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? సమ్ టైమ్స్ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ అండ్ సమ్ టైమ్ రాంగ్ అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ స్టేట్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ స్టేట్. దీన్నే మనం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. సో మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కామన్ ఏరియాని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల, కామన్ ఏరియాని యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ డేటా రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కన్సిస్టెంట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలి. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? కన్సిస్టెంట్ స్టేట్లోకి లేదంటే థ్రెడ్ సేఫ్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ రెండు వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, థ్రెడ్ సేఫ్ అండ్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. ఇది థ్రెడ్ సేఫ్ అనొచ్చా, నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్ అనొచ్చా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. వై? బికాస్ ద రిజల్ట్ మే బి ఇన్కన్సిస్టెంటీ. సో దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే దెర్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. ద కీవర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్. The keyword is called as synchronized keyword. The keyword is called as synchronized keyword. So by using this synchronized keyword, so we can make a resource into a thread safe. We can make a resource into thread safe. So now observe the same output. So CLE main.java and java main. What is the output? 2000. 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 So now tell me. So thread safe is nothing but, so we will allow at a time, we will not allow at a time multiple threads enter into the same resource common area. So by using synchronize, we can restrict only one by one should enter and complete their task. So if we allow multiple threads into same time, so the data will be in a inconsistency state. So that is not a thread safe. So ఇక్కడ two words ఏమున్నాయి మనకి? థ్రెడ్ సేఫ్ అండ్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. సో అర్థమైపోయింది కదా మనకి. సో థ్రెడ్ సేఫ్ అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి మనము? సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఏం యూజ్ చేయాలి? సింక్రనైజేషన్. ది ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింక్రనైజేషన్. So take the heading synchronization. Synchronization is the process of restricting the multiple threads enter into same common area. Synchronization is the process of restricting the multiple threads enter into common resource area at a time. Next line. Synchronized block
will allow will allow will allow the threads one by one, will allow the threads one by one to execute the resource area, to utilize 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 the resource area. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రీసోర్స్ ఏరియా ఏంటి, ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్, ఇక్కడ రీసోర్స్ ఏరియా ఏంటి, ఇంక్రిమెంట్. దీనిలోకి 2 or more థ్రెడ్స్ సేమ్ టైంలో వస్తే ఏమొస్తుంది, ఈ రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, లేదా సేమ్ ఉండొచ్చు. బట్ సింక్రనైజ్డ్ చేస్తే మనం ఏమంటాము, సో ఎట్ ఏ టైం అన్ని థ్రెడ్స్ ఎట్ ఏ టైం ఎంటర్ కావు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ ఎట్ ఏ టైం. సో దట్ మీన్స్ ద డేటా విల్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్, ఇట్ ఈస్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. సో నెక్స్ట్ లైన్లో రాయండి, when you apply synchronized keyword, 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 when you apply synchronized keyword to the block or methods, to the blocks or methods, to the blocks or methods, it is called thread safe, it is called as a thread safe, it is called as thread safe, it is called as thread safe. So without, next line, without synchronized keyword, so these are all important and for the exam as well as your interview also. Without synchronized keyword is called as not a thread safe, not a thread safe, not a thread safe, not a thread safe. Right. So observe చేయండి ఇక్కడ, what is the class name, what is the class name, A, and we have another class, the class called as B. Okay, ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి, 2 classes, A and B. సో ప్రతి క్లాస్లో మనకి ఏంటంటే there is one synchronized method, there is one synchronized method and there is one synchronized block, there is a method and there is a block. సో మెథడ్ కానీ బ్లాక్ కానీ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ అప్లై చేశారు. ఏం అప్లై చేశారు, సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ అప్లై చేశారు. మనం విత్ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ అంటే మనం ఏం చెప్తాము, థ్రెడ్ సేఫ్ అని చెప్తామా, నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్ అని చెప్తాము, థ్రెడ్ సేఫ్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ చూడండి, థ్రెడ్ 2 బి క్లాస్లో ఏ క్లాస్ యూజ్ చేసాం,
ఇక్కడ కూడా ఏ క్లాస్ యూజ్ చేసాం, అంటే బిలో ఏ క్లాస్ యూజ్ చేసాము, మళ్ళీ ఏ క్లాస్లో ఏం యూజ్ చేసాము, బి క్లాస్ యూజ్ చేసాం. ఓకే, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ synchronized method and synchronized block, and there is thread.sleep method and there is thread.sleep method. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ బి క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే థ్రెడ్, ఎన్ని థ్రెడ్స్ డిఫైన్ చేసాము, 2 థ్రెడ్స్, T1 అండ్ T2. సో ఈ రెండు కూడా స్టార్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్ మెథడ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకున్నాము, క్లాస్ బిలో మెథడ్ బి అని, క్లాస్ ఏలో మెథడ్ ఏ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సింపుల్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే జావా సి స్పేస్ డెడ్లాక్ జే కన్సోల్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ డెడ్లాక్ కన్సోల్. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, థ్రెడ్ 1 ఈస్ లాక్డ్ ఏ, థ్రెడ్ 2 ఈస్ లాక్డ్ బి క్లాస్. ఇక్కడ ఏ క్లాస్ లాక్ అయిపోయింది, ఇక్కడ బి క్లాస్ లాక్ అయిపోయింది. సో థ్రెడ్ 2 దట్ ఈస్ బి ఈస్ వెయిటింగ్ టు lock A and A is waiting to lock B. So it is waiting to lock A and lock B. So A అనేది Bని లాక్ చేసింది, B అనేది Aని లాక్ చేసింది. ఈ రెండు కూడా A నుంచి Bకి, B నుంచి Aకి వెయిట్ చేస్తున్నాయి లాక్ రిలీజ్ చేయడానికి. ఓకే, లాక్ రిలీజ్ చేయడానికి. సో ఎగ్జిక్యూట్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ బ్లింకింగ్ ఇయర్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే డెడ్ లాక్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం, డెడ్ లాక్. సో మీరు రియల్గా డెడ్ లాక్ చూడాలి అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఏ పవర్ సెల్ ఫ్రమ్ ది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పవర్ సెల్. From the power cell you have to type jconsole. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కనెక్ట్. ఇక్కడ థ్రెడ్స్ డిటెక్ట్ డెడ్ లాక్స్. సో లాస్ట్ వాళ్ళకి కనిపించకపోవచ్చు, సో ఫస్ట్ రోలో ఉన్న వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. సో డిటెక్ట్ డెడ్ లాక్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే థ్రెడ్ 1 అండ్ థ్రెడ్ 0 ఈజ్ ఇన్ డెడ్ లాక్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెడ్స్. Right, take this program.
So take this one. సో రాస్తారా, సాఫ్ట్ కాపీ ఇచ్చేయాలా? ఇది సాఫ్ట్ కాపీ ఇచ్చేయాలా? ఓకే, డన్. సో థ్రెడ్స్ అంటే అర్థమైపోయినాయి మీకు? ఐడియా వచ్చిందా? రాలా? Right? So there is a concept called as daemon threads. There is a concept called as daemon threads. So daemon threads are usually low priority and background threads. We call it as low priority and background threads. Okay, so by using these threads we can perform the background operations without affecting our programs, without affecting our execution. Okay, so generally daemon threads, boys, okay, so daemon threads are nothing but background threads which are low priority. What is low priority? Priority enti manaki low priority enta? Priority enta? Low priority 1. Low priority enta? 1. So daemon threads are low priority threads. Daemon threads are background process based threads. Background process threads. Okay, so this is how about threads. Okay, so clear. సో థ్రెడ్స్ అంటే అర్థమైంది, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది, థ్రెడ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో అర్థమైంది, ప్రొసీజర్ ఏంటో అర్థమైంది, ఎలా కాల్ చేస్తామో అర్థమైంది.
Okay, next simple. స్ట్రింగ్ క్లాసెస్ చూద్దాం. స్ట్రింగ్స్ ఐడియా ఉందా లేదా? ఉంటే ఉందని చెప్పండి, లేకపోతే లేదని చెప్పండి. స్ట్రింగ్స్ ఐడియా ఉందా? చెప్పండి. స్ట్రింగ్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్, అంతేనా? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా రైట్ ఆర్ రాంగ్ కొంచెం చెప్పండి. చెప్పాలి. డబల్ కోట్స్. డబల్ కోట్స్ అంటే స్ట్రింగ్సా? అర్థం కాల. డబల్ కోట్స్లో ఓకే. ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి జావాలో? ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్స్? 3. జావాలో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్స్? తెలియదు. ఒకటేనా? ఓకే, హెడింగ్ రాయండి. స్ట్రింగ్స్. So heading is strings. Obviously correct. Your answer is group of characters or collection of characters. Group of characters or collection of characters. So we can say sequence of characters. Silence. Sequence of characters. Along with strings are objects in Java. Along with strings are object in Java. Right? Strings are sequence of characters as well as strings are object. Basically in Java there are three classes. String buffer, string builder.
Right, observe here, everybody. Okay, so strings are nothing but character of చెప్పండి. అవును, అర్థం కాలేదు మళ్ళీ. దానికి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ సేఫ్ అని ఎప్పుడు అంటాము? మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎంటర్ అవుతే నాట్ ఏ సేఫ్. ఇప్పుడు కౌంట్ చూసారు కదా, అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది, అది నాట్ ఏ సేఫ్. వెయిటింగ్ చేయడం, ఇన్వోక్ చేయడం అనేది థ్రెడ్ సేఫ్ కిందికి రాదు. డేటా అవుట్పుట్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే నాట్ ఏ సేఫ్. సేఫే, వెయిటింగ్ ఉన్నంత మాత్రాన నాట్ సేఫ్ అనకూడదు. సింక్రనైజ్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఎంటర్ చేయనియదు. ఎందుకు? సింక్రనైజ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. అర్థమైందా? ఒకేసారి ఒకటి మాత్రమే ఎంటర్ అవుతుంది, అది ఎంటర్ అయింది, వెయిటింగ్లోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఇంకోటి వస్తుంది, అది వెయిటింగ్లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ సింక్రనైజ్ ఉంది కాబట్టి 1 by 1 వచ్చింది అంతే. అది థ్రెడ్ సేఫ్. అర్థమైందా? బట్ ఎప్పుడు నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్, ఎట్ ఏ టైమ్ 2 or more ఎట్ ఏ టైం ఎంటర్ అయితే ఆ డేటా అనేది మనకి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ స్టేట్లో ఉంది, అప్పుడు నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎట్ ఏ టైం ఒకటే వస్తుంది కదా, అది వెయిటింగ్లోకి వెళ్ళింది అంతే. ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. రైట్, the strings are nothing but sequence of characters. Okay, no need to write, listen the class first, boys. Okay, the strings are nothing but sequence of characters. Strings are nothing but sequence of character. So in Java lo malli em cheppochu, మాట్లాడద్దు. జావాలో ఇంకేం చెప్పచ్చు? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్స్. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎవరైతే మాట్లాడతారో ఇప్పుడు వాళ్ళు క్లాస్ చెప్తారు. ఓకే, పొద్దున్న నుంచి ఏమేమి టాపిక్స్ అయినాయి మనకి? వ్రాపర్ క్లాసెస్ జరిగినాయి, అరేస్ జరిగినాయి, ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్, దాని తర్వాత ఎన్క్యాప్సులేషన్, అంతేనా? ఎన్క్యాప్సులేషన్, దాని తర్వాత ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, దాని తర్వాత సో థ్రెడ్స్. సో చెప్పిద్దాం, ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళతో క్లాస్ చెప్పిద్దాం. డామ్ష్ మాట్లాడతారా ఎవరైనా? మైక్ ఇస్తాను, మాట్లాడండి. ఎవరు మాట్లాడతారు? మాట్లాడతావా? మాట్లాడవా? ఆపర్చునిటీ యార్, మిస్ చేసుకోకూడదు. అంతేనా? అన్నీ పక్కోడే చేయాలా, మనం చేయకూడదా? ఫస్ట్ ఓకే, లిజన్ ది క్లాస్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్, రెండు అన్న ఏమనొచ్చు మనం జావాలో? స్ట్రింగ్స్. ఈ స్ట్రింగ్స్ని మనం డీల్ చేయడానికి జావాలో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి? ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి? 3 క్లాసెస్, నాట్ 1. స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్, ఈ మూడు ఏంటి? జావా క్లాసెస్. ఏంటి ఇవన్నీ? 3 జావా క్లాసెస్. ఇవి ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి అంటే డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్లోనే ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్? జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్? జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి? 3 క్లాసెస్. ఏంటంటే స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. ఏ ప్యాకేజ్లో ఉన్నాయి? జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్, విచ్ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. విచ్ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. ఓకే, రైట్.
మరి ఎందుకు మీరు సిలో చూడొచ్చు, పైథాన్లో చూడొచ్చు, స్ట్రింగ్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఏంటి క్యారెక్టర్ అరే క్రియేట్ చేస్తే స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ 3 క్లాసెస్ ఎందుకు అనే డౌట్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ స్ట్రింగ్ క్లాసెస్. First we'll discuss string classes. String is a class. This string is a class. Okay, this string is a class. Strings are sequence of characters and object. Strings are different, string is different. Okay, black sheet and spades. Last నిన్నే మాట్లాడతావా? ఓకే, క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటే మీకు బాగుంటుంది, నాకు బాగుంటుంది. డ్యామ్ షూర్ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరు ఇక్కడ? నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ జావా, ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ ఆస్క్. మీరు పైథాన్లో పర్ఫెక్టా? HTMLలో పర్ఫెక్టా? DBలో పర్ఫెక్టా? ఎక్కడ పర్ఫెక్ట్? చెప్పండి, ఎక్కడ పర్ఫెక్ట్ మీరు? సో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, కామ్గా వినండి. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, both are not same. Strings are different, string is different. Strings are like normal sequence of characters. String is a class. Okay, there are two ways to create the string class object. There are two ways to create the string class object. There are two ways to create the string class object. First one is new operator. Second one is literal. Second one is literal. The string literal is nothing but double quotes, you can say. The string literal are nothing but double quotes. Okay, there are two ways to define the string classes. First one is new operator and the second one is string literal. Okay, simple. Program చూద్దాము. Go to test.java. Go to test.java, delete the package and delete the old code and continue with string. String 1 is equal to new string. String 1 is equal to new string of KIET and string 2 is equal to string 2 equals to again double quotes KIET. So ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి? How many objects are created? 2 objects. How many objects are created? 2 objects. First one is KIET and second one is also KIET. Okay, suppose if 1 equals to 2, condition system dot out dot println, system dot out dot println. Same or not same? Same or not same? Same. Okay, for better understanding I'll continue with 0. Else system dot out dot println 1. Println 1. So what is the output if I execute this program? 0 or 1? Somebody saying 1 and somebody saying 0. 0.
Who says 1? Okay. Simple. Go to the command prompt. Java C space test.java. And Java space test. And Java space test. What is the output? 1 or 0? 1. Simple. One dot equals of 2. One dot equals. Guess here, just a guess. 0 or 1? 0? Sure? ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అంతేనా? నాకు తెలుసు. బట్ ఆబ్వియస్లీ అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. ఓకే. ఫర్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ Zero or 1? 0? 0? 1? అంతేనా? గెస్సింగ్ ఏనా? అంతే. ఓకే. అందరూ 0 చెప్తున్నారు, మనం 1 చెప్దాం ఏముంది అనుకుంటున్నారా? అంతేనా? ఫ్రాంక్లీ అంతే కదా? ఏమొచ్చింది? 1 వచ్చిందా? సక్సెస్. సో మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 0 ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? 0 అంతే కదా? ఏదో రాయేస్తాం, తలిగితే తలిగింది లేకపోతే లేదు అన్నట్టు. ఓకే. జావా సి test.java and Java test 0. Okay, you win. Right. Simple. How many ways are there to create the object? 2 ways. One is new operator and another one is literal. Okay. When you use the new operator, every time it will create a new object. Very, very important. Listen the concept, then guess the answer. Okay. There are 2 ways to create the string class object. One is new operator and another one is string literal. If it is a new operator, every time blindly it will create new object. Every time blindly it will create new object. But if it is a literal, it will not create a new object every time. If the object doesn't exist, then only it will create a new object. సో మనం కోడ్ ఏం రాసాం ఇక్కడ? చూడండి ఇక్కడ సింపుల్.
right? So observe here, if it is a new operator, if it is a new operator, it will create blindly, it will create two objects. Blindly it will create two objects which represent kite which represent kite. Which represent kite. Okay. So one object and two object. One object and two object. So ఇక్కడ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ లిటరల్, ఫస్ట్ it will maintain the string pool. First it will maintain the string pool. It will maintain the string pool. So first time it will create the string object. First time it will create the string object which represent kite, which represent kite. And first it will store the address into one variable. Next time when you try to create the same kite with the string literal, so it will not create any new object, it will assign the same object to the second variable. So if it is a new operator, if it is a new operator, it will blindly create the two object. If it is a string literal, it will create only single object. It will create single object. Why? Because which is representing the same sequence of characters. Okay. Next, there are two things. There are two things. One is equals operator, and another one is equals method. This is equals method, this is equals method, and this is equals operator. Okay. So this is equals operator and this is equals method. Okay. Equals operator always check the addresses. Equals operator always check the addresses of the object. Equals method always check the contents. Equals method always check the content. So if operator em chestadi, so operator always check the addresses of the object. Method always check the content. Always check the content which are available in the string class, which are available in the string class. Now observe, new operator or string literal? New operator or string literal? New operator. New operator means multiple object or single object? Multiple object. Multiple object. So equals operator em chestadi, it will check the addresses of the object. Multiple object ఉన్నప్పుడు అడ్రస్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుందా, సేమ్ ఉంటుందా? డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? డిఫరెంట్. సో డిఫరెన్స్ మీన్స్ 0 or 1? 0 or 1? 1. And equals method always check the content. Content is same or different? Kite and kite, same or different? Same means 0 or 1? 0 or 1? 0. First one is, what is the output? 1 and 0. What is the output? 1 and 0. CLS, Java C test.java and Java test. What is the output? 1 and 0. For example, now first it will create the blind object got created. So next time there is no another literal, so it is also will create the another object. So these two objects are different or same?
These two objects are different or same? Different. So address are different. Difference means what is the output? 1. What is the content? Content is same. Again, what is the output? 1 and 0. What is the output? 1 and 0. Is it clear? Suppose, for example, this time, how many objects going to create? One object. Addresses of the object is same or different? Same or different? Same. Why? Because it will not create any new object. The address is same as well as content is also same. Address is same and content also same. So now this time 0 and 0. Is this clear? Is this clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి strings అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? The strings are sequence of characters. Strings are object. ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి? 3 క్లాసెస్. స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. సో స్ట్రింగ్ క్లాస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ క్లాస్? There are two ways to create the object. One is new operator and one other one is string literal. So what is the difference between new operator and string literal? If it is a new operator, blindly it will create new object every time. But if it is a string literal, it will maintain a string pool. It will maintain a string pool. So within the string pool, whether object is already available or not, every time it will check and create. And there is equals operator and equals method. So equals operator always check the addresses and equals method always check the content or characters of the object. Is this clear? Then what is the difference? What is the difference? String buffer and string builder. What is the difference? String buffer and string builder. Simple. Simple. Go to JSC API. Go to JSC API. The default package called as java.lang package and class called as a string. Class called as string. This class represent the character strings. All string literals in Java programs such as implemented instance of this class. Strings are constant. Strings are constant. The meaning is string objects are immutable object. Okay, string objects are immutable object. Okay, there are 3 classes. These objects are immutable object. These objects are immutable object. Whereas string buffer and string builder are mutable objects. Mutable object. So what is the meaning of immutable and mutable? What is the meaning of mutable and immutable means? Once the object is created, that object cannot be modified. Those type of objects are called as immutable object. Those type of objects are called as immutable object. After object creation, so we can modify anything. Those objects are called as mutable object. Okay na? So take the heading strings. Take the heading strings. Strings are sequence of characters. Strings are sequence of characters. Next line. Strings are object. Strings are object. In Java, next line. In Java, there are 3 classes from java.lang package. In Java, there are 3 classes from java.lang package. String, string buffer and string builder.
There are two ways to create the string class object. First one, using new operator. First one, using new operator. Second one, using string literal. Using string literal. Using string literal. Using string literal. Next line. If it is a new operator, next line, if it is a new operator, blindly it will create. If it is a new operator, blindly it will create new object every time. If it is a new operator, it will create new object every time. So take this diagram. Next, if it is a string literal, it will not create any new object. It will not create any new object. It will not create any new object. If the object is available within the string pool. If the object is available within the string pool. It will not create any new object if the object is available within the string pool. So take this one. Next, string buffer and string builder classes are string buffer and string builder classes are string buffer and string builder classes are mutable classes. Mutable classes. String buffer and string builder classes are mutable classes. Mutable classes.
Mutable object means, or mutable classes means, we can modify the object. We can modify the object after object creation. We can modify the object after object creation. After object creation. Note. String comma string buffer comma string builder. Note. String comma string buffer and string builder. Note. String comma string buffer comma string builder. Classes are used to perform string comma string buffer comma string builder. Classes are used to perform string related operations. String related operations. Within the bracket, search, update, delete, search, update, delete, insert, and retrieve. String comma string buffer comma string builder classes are used to perform the string related operations. The operations are search, update, delete, insert, and retrieve. Okay? Doubt? Fine. Okay? Right. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాం మనము? స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్? స్ట్రింగ్స్ అంటే మ్యూటబులా ఇమ్యూటబులా? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్? Immutable. String buffer and string builders are immutable, means we cannot modify. Mutable means we can modify. Okay, simple. Mutable or immutable? Mutable object or immutable object? చెప్పాలి గట్టిగా. మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్? ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ we cannot 1 is equal to 1 plus what is the output? Kite only or kite Kakinada? Doubt. Kite only. Okay. So ఏం చెప్పాం మనము? Strings are immutable object. Immutable means when the object is created we cannot modify. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఫస్ట్ కైట్ రాసాము, దాని తర్వాత కాకినాడ యాడ్ చేస్తున్నాము. సో అవుట్పుట్ అనేది కైట్ వస్తుందా, కైట్ కాకినాడ అని వస్తుందా? వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్? ఓన్లీ కైట్. జావాసి test.java, spelling mistake, జావాసి test.java and java space test.
అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? మ్యూటబులా ఇమ్యూటబులా? మన నోట్స్లో ఏం రాసుకున్నాం మనం? ఇమ్యూటబుల్ రాసామా ఇమ్యూటబుల్ రాసామా? ఇమ్యూటబుల్ రాసాం. ఓకే, వెయిట్, I will explain. So this is the code. This is the code. First it will create kite object. First it will create kite object. Okay. First it will create kite object. First it will create kite object. The address of the object will be available inside a variable called as 1. Next time it will create two object. It will create two object. 1 plus Kakinada. It will create 1 plus Kakinada. 1 contains obviously kite. So that it will create another object. It will create another object and which contains from kite, Kakinada. So that this object will be deleted from the memory and the new object will be placed inside the one variable. New object placed inside the one variable. So this is how modification will be happening in the background. So when you observe, once the object is created, that object cannot be modified. Object modify avutundi kada. So objects are deleted. Objects are deleted and it creates a new object. And it creates a new object. But objects are not modified. But objects are not modifying. String classes objects are immutable object. Immutable means once the object created, the object cannot be modified. But new object can be created. A new object can be replaced. New object can be modified, new object can be replaced. So that is the reason why string class objects are immutable object. String class objects are immutable object. So now observe here. What is the output? What is the output? Kite, hi, kite. This is the output, right? Java C test.java and Java test. Hi, kite. So what is this? What is this? Plus. It is called as concatenation. It is called as what? Concatenation. By using this concatenation, it will combine one object with another object. It will combine the one object with another object. Simple. What is the output now? Hi, kite, 100. Java C, Java test. Hi, kite, 100. So now plus 200. What is the output? Hi, kite, 200, 300, 100, 300, hi, kite, 300. Java C test.java and Java test. What is the output? Hi, kite, 100 and 200. Okay, for example,
100, 200, హాయ్, ఇదేనా అవుట్పుట్? కాదు. 300, హాయ్ కైట్. తెలియదా? అయితే అది లేకపోతే ఇది, అంతే కదా. సగం మంది ఇది, సగం మంది అది అని చెప్తే అయిపోయా. దాంట్లో ఏముంది? ఇప్పుడు అర్థమైందా మనం ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాము? అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? హాయ్ కైట్, అదే అర్థమైంది కాదుగా. జావా టెస్ట్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ టెస్ట్ ఏమొచ్చింది? 300 kite ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. హాయ్ 100, 200 kite. సక్సెస్ సాధించామా? బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్? ఓకే, ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? గట్టిగా. ఇదేంటి? సమ్మా. ఇదేంటి? కైటా. ఇంగ్లీష్ రాదనుకున్నారా ఏంది? వాట్ ఇస్ దిస్? ప్లస్ అని మాత్రం చెప్పొద్దు. అడిషన్, అడిషన్ ఆపరేటర్, అర్థమెటిక్లో అడిషన్ ఆపరేటర్. మరి ఇదేంటి? కంకాటినేషన్. ఓకే, ఎప్పుడు అర్థమెటిక్ అవుతుంది, ఎప్పుడు కంకాటినేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే 2 things, సైలెన్స్, 2 things you have to follow. Operator always should be used in between operands, left hand side, right hand side. Left hand side, right hand side, both are integer, both are integer or floats, then it will act like addition operator. If any one of the side, either LHS or RHS, is a string, it will act like a concatenation. అర్థమైందా? రెండు సైడ్లో ఇంటీజర్స్ ఉంటేనే అడిషన్, ఏదైనా ఒక సైడ్ స్ట్రింగ్ ఉంది అంటే కంకాటినేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, 2 sides ఏముంది? 2 sides ఏముంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఇంటీజర్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఇంటీజర్. ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ addition. So 100 plus 200, 300, and 300 plus string, 300 plus string. So any one of the side is a string, that will become the concatenation, 300 and high. Okay, so ఇదే మధ్యలో రాసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టార్టింగ్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ ఏ నంబర్. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ concatenation. High and 100, high and 100 is the string again. So string and number again concatenation. High 100, 200. Is it clear? So ఇప్పుడు చెప్పొచ్చా which is addition and which is concatenation అని? The strings are important. The strings are used to search an element, update an element, retrieve an element, insert an element, delete an element. Okay, so what are the operations we have in the string? Simple, simple. So string s is equal to new string. String is x is equal to new string. Suppose a Java programming. Suppose a Java programming. Okay, I would like to display all the characters. System dot
out dot println, system dot out dot println. So s dot length, s dot length method. S dot length method is used to find out the length of the string. Find out the length of the string. Length method is used to find out the length of the string. And ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే based on the indexes. Based on the indexes. Int I is equal to 0, I less than s dot length minus 1, I plus plus, length keyword I plus plus, open the loop and close the loop, and there is a method called as system dot out dot println, system dot out dot println. There is a method called as KIET. There is a method called as KIET. So simply you can retrieve one by one. So Java C test dot Java and Java space test. You can see the Java programming. You can see the Java programming. I can print in reverse order also. I can print reverse order also. So simply I is equal to I less than length minus 1, length minus 1, I greater than or equal to 0, I minus minus, I minus minus. So simply, so Java C test dot Java, okay. I equal to s dot length minus 1. Oh. Java C test dot Java and Java space test. So the reverse order, okay, the reverse order Java programming. So this is how we have to retrieve and we have to update, we have to search about the characters one by one. Okay, so take this program first. Okay, no need to take the program, we will give you a soft copy. So before that, so read it. String buffer, string buffer is a mutable, string buffer is a mutable and which is a thread safe, which is a thread safe. String builder, string builder, so string builder is also a mutable, string builder is also a mutable, but no guarantee of synchronization, but no guarantee of synchronization. That means it is not a thread set, it is not a thread set. So take the notes, take the notes. String buffer objects are, take the notes, string buffer objects are, string buffer objects are string buffer objects are mutable and thread safe object, mutable and thread safe object. String buffer objects are mutable and thread safe object. Next, string builder objects are, string builder objects are, string builder objects are mutable and not a thread safe object, mutable and not a thread safe object, mutable and not a thread safe objects, mutable and not a thread safe object. Okay, సో ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందా? స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ బఫర్, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ మూడు క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఈ మూడు క్లాసెస్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్. స్ట్రింగ్ బఫర్లో మళ్ళీ స్ట్రింగ్ బఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ థ్రెడ్ సేఫ్, స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ థ్రెడ్ సేఫ్. సో ఎగ్జామ్లో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అమాంగ్ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్? ఏం రాస్తారు? స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్, స్ట్రింగ్ బిల్డర్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ అండ్
string buffer are mutable, string buffers are thread safe, string builders are not a thread safe. సో ఇవన్నీ రాసి వాటి యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఒకటి రాసి. ఓకే, నెక్స్ట్ difference between equals operator and equals method. Equals operator and equals method, this is also important. The difference between equals operator and equals method. Equals operator and equals method. Equals operator and equals method. Equals operator, equals operator, that is double quotes, double equals, double equals. Equals operator, double, only not a single, double. Okay, equals operator always check the, equals operator always check the addresses of the object. Equals operator always check the addresses of the object. Addresses of the object. Addresses of the object. Next line, equals method. Next line, equals method. Next line, equals method. Equal method always check the, equals method always check the characters in the string objects. Characters in the string class objects. Characters in the string class object. Characters in the string class object. Next, length method. Length method. Length method is used to, length method is used to find out the length of the string. Length method is used to find out the length of the string. Length method is used to find out the length of the string. Next, char at. Char at. Char at. Char at method is used to, char at method is used to retrieve the, char at method is used to retrieve the character at specified index. Character at specified index. Character at specified index from the string. From the string. Okay, so this is all about today's class. We will continue from tomorrow. Okay, happy? Wait. Okay, so you have to wait here until 4:45. Okay, then you can go.